57వ మీటింగ్ సారీ 57వ మీటింగ్ కు వచ్చేసిన అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. తెలంగాణ జన వేదిక ప్రతి ఆదివారం నిర్వహించుకునే సదస్సులో ఈరోజు మనము సమకాలీన అంశాలపై అనేక అంశాలపై చర్చ చేయడం జరిగింది. అది మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం. అందరికి తెలిసిన విషయమే. అయితే ఈరోజు ఒక ముఖ్యమైన అంశాన్ని తెలంగాణ జన వేదిక తీసుకోవడం జరిగింది. అది కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు, వాటి మధ్య సమస్యలు, పరిష్కారాల మీద మనం ఈరోజు చర్చ చేయాలనుకున్నాం. దీని మీద మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి, మనము బ్రాహ్మణగానే ఆహ్వానించగానే మన ఆహ్వానం మన్నించి వచ్చిన డాక్టర్ శంకర్రావు గారికి స్వాగతం. మరియు ఇక్కడికి వచ్చేసిన అనేక మంది మేధావులకు, మన ఏ ఒక్క మీటింగ్ మిస్ కాకుండా ప్రతిసారి ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉన్నా కానీ మన మీటింగ్లకు అటెండ్ అవుతున్న ప్రొఫెసర్ సుధాకర్ గారు, మరియు ప్రొఫెసర్ విష్ణు చౌదరి గారు, జేమ్స్ ప్రశాంత్, ముఖ్యంగా మన సభ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి, కోఆర్డినేట్ చేసేదానికి మోడరేటర్ గా విచ్చేస్తున్న డాక్టర్ ఆకుతోట శ్రీనివాసులు గారికి అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈరోజు మనం ఎంచుకున్న అంశాలపై ఎందుకు చర్చ చేయాలనుకున్నామంటే, భారతదేశం యొక్క భౌగోళిక స్వరూపాన్ని మనం చూసినప్పుడు మన రాజ్యాంగ నిర్మాణంలోనే మనం రాసుకున్నాము, ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్, ఇట్ ఈస్ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్. అంటే ఒక రాష్ట్రాల సమూహికమే భారతదేశం. అంటే దీనికి ఒక ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్, ఫెడరల్ స్టేట్ కాకుండా కానీ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చినారు. ఆ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ లోపల స్టేట్స్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ పవర్స్ అండ్ ఆల్సో సెంటర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ పవర్స్. దాని మీద మరి ముఖ్యంగా 80 దశకం తర్వాత ప్రాంతీయ తత్వం పెరిగినాక, రాష్ట్రాలలో ప్రాంతీయ పార్టీలు వచ్చినాక, ఆ ప్రాంతీయ పార్టీల యొక్క ఈరోజు ఆ ప్రాంతీయ పార్టీలు అనేకమైన వాళ్ళ అధికారం కోసము పాపులిస్ట్ స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చి ఆర్థిక పరమైన అనేక అంశాలను నెట్టివేస్తూ ప్రజలను ఒక ఆశలు నెట్టి ఆ ఆశల పైన ప్రజల జీవితాలను గడిపేటట్టు చేస్తున్న ఈ వైనంలో మరి అనేకమైన ఇవాళ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్, కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలపై, ముఖ్యంగా ఆర్థిక పరమైన అంశాలపై చాలా గందరగోళమైన పరిస్థితి ఉన్నది. ఆ పరిస్థితిని గమనించే ఈరోజు దీని మీద మాట్లాడడానికి మరి పొలిటికల్ సైన్స్ లో పిహెచ్డి చేసి అనేక సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న డాక్టర్ శంకర్రావు గారిని మనం ఆహ్వానించాము. మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వారు మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇమీడియట్లీ వచ్చినారు. నేను ఎక్కువసేపు మీ అందరి టైం తీసుకోకుండా నేను ఈ రాజ్యాంగ పీఠిక, మన ఆనవాయితీ ప్రకారం భారత రాజ్యాంగ పీఠికను చదివి మన మోడరేట్ చేయమని డాక్టర్ ఆకుతోట శ్రీనివాసులు గారికి సభను అందిస్తానని తెలియజేస్తున్నా. You're back online, Rahul. You need to unmute. Yeah. క్షమించాలి, ఇక్కడ చిన్న పవర్ అవుటేజ్ తోని, చిన్న ప్రాబ్లం తోని మీకు నేను ఆన్లైన్ లో రాలేకపోయినాను, క్షమించండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అయితే ఇప్పుడు నేను భారత రాజ్యాంగ పీఠికను చదివినాక డాక్టర్ ఆకుతోట శ్రీనివాస్ గారిని సభను అందిస్తానని తెలియజేస్తున్నాను. భారత రాజ్యాంగ పీఠిక
పీఠిక పాఠ్యం భారత ప్రజలమైన మేము భారతదేశాన్ని సర్వసత్తాక సామ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యంగా నిర్మించుకోవడానికి పౌరులందరికీ సాంఘిక ఆర్థిక రాజకీయ న్యాయాన్ని ఆలోచన భావ ప్రకటన విశ్వాసము ధర్మము ఆరాధన స్వతంత్రాన్ని అంతస్తులోను అవకాశాల్లోనూ సమానత్వాన్ని చేకూర్చడానికి వారందరిలో ఆత్మగౌరవాన్ని వ్యక్తిత్వ గౌరవాన్ని జాతీయ సమైక్యతను సంరక్షిస్తూ సౌభారతత్వాన్ని పెంపొందించడానికి మన ఈ రాజ్యాంగ పరిషత్తులో 1949 నవంబర్ 26వ తేదీన ఎంపిక చేసుకుని శాసనంగా రూపొందించుకున్న ఈ రాజ్యాంగాన్ని మాకు మేము సమర్పించుకుంటున్నాము. ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు డాక్టర్ ఆప్తోడ శ్రీనివాసులు గారిని మోడరేట్ చేస్తూ శంకర్రావు గారిని అందరినీ పరిచయం చేయవలసిందిగా కోరుతూ తర్వాత శంకర్రావు గారు మాట్లాడుతారని తెలియజేస్తాం. అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. ఇవాల్టి అంశం కూడా సమకాలీన అంశంగానే పరిగణించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అని చెప్పేసి చాలా స్పష్టంగా చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలం లోపల ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం కావచ్చు, మన పక్కనే ఇతర రాష్ట్రాలైనటువంటి బెంగాల్ కావచ్చు, ఇతర కొన్ని రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉండేటువంటి పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కాకుండా ఇతర పార్టీల సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ప్రభుత్వాలు కొనసాగుతున్నాయో ఆ రాష్ట్రాల లోపల అక్కడ కేంద్రానికి మరియు రాష్ట్రాలకు మధ్యలో ఉండేటువంటి సంబంధాల మీదనే ప్రధానంగా ఒక రకమైనటువంటి విభేదాలు అనేటువంటివి చాలా క్లియర్ గా మనకు కనబడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ మధ్య కాలంలో మన ముఖ్యమంత్రి గారు అయినటువంటి కేసీఆర్ గారు పదే పదే కేంద్రం పైన కొన్ని విమర్శలు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ మధ్య కాలంలో చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. అయితే ఇవి ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చినవి కాదు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ యొక్క కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య అనేకమైనటువంటి సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతూనే ఉన్నాయి. సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆనాటి ప్రభుత్వాలు ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ముఖ్యంగా అప్పటి నుండే ముఖ్యంగా ప్రధానంగా 1966 లోనే హనుమంతప్ప కమిటీతోని ప్రారంభమైనటువంటి ఈ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ అనేటువంటిది 1966 లో ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది. దాని తర్వాత రాజమన్నార్ కమిటీ రిపోర్ట్ అనేటువంటిది 1967 లోపల, అట్లాగే ఆనంద్ సాహెబ్ తీర్మానం అనేటువంటి 1973 లోపల, పశ్చిమ బెంగాల్ మెమోరాండం 1977 లోపల, మన అందరికీ కూడా గుర్తుండేటువంటి మేజర్ కమిషన్ సర్కారియా కమిషన్ నివేదిక అనేటువంటిది 1983 లోపల ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది. దాంట్లో చాలా స్పష్టంగా కేంద్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఉండేటువంటి సంబంధాల గురించి ఈ యొక్క సర్కారియా కమిషన్ అనేటువంటి రిపోర్ట్ లోపల చాలా ప్రధానంగా పేర్కొనడం అనేటువంటి జరిగిన విషయము మనందరికీ తెలుసు. అట్లాగే ఈ యొక్క రాజ్యాంగ పునఃసమీక్ష అనేటువంటిది 2000 ఇయర్ లోపల కూడా సమీక్ష చేయడం అనేటువంటి జరిగింది. తర్వాత పూంచి కమిషన్ అనేటువంటిది 2010 సంవత్సరంలో కూడా ఈ యొక్క కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాలు ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది గురించి చర్చించడం అనేటువంటిది జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క స్టేట్ సెంట్రల్ రిలేషన్స్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే 3 రకాలైనటువంటి సంబంధాలను కలిగి ఉంటుంది. ఒకటి లెజిస్లేటివ్ రిలేషన్షిప్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్షిప్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్షిప్. ఈ 3 రకాలైనటువంటి సంబంధాలు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య కలిగి ఉంటాయి. కానీ ఎందుకు ప్రత్యేకంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య ఈ యొక్క సమస్యలు వస్తున్నాయి అంటే, ఈ యొక్క సమస్యలకు ప్రధానమైనటువంటి కారణాలు ఏమిటంటే కనుక చూసినట్లయితే గవర్నర్ల యొక్క పాత్ర, అంటే గవర్నర్ల యొక్క నియామకము అనేటువంటిది మేజర్ గా చూసుకుంటే అది ఒక రకమైనటువంటి సమస్యగా ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చెప్పడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. రెండోది 356 ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉందో, అంటే రాష్ట్రపతి పాలనకు సంబంధించినటువంటిది కూడా మరో ప్రధానమైనటువంటి సమస్యగా కూడా మనం చెప్పడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక మూడోది వచ్చేసి రాష్ట్రాల యొక్క శాసనసభలు రద్దు చేసేటువంటి విషయంలో కూడా ఈ యొక్క కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల లోపల విభేదాలు అనేటువంటివి చాలా స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి. ఇంకోటి గతం లోపల ఈ మధ్య కాలంలో తగ్గిపోవచ్చు, కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏవైతే రాష్ట్రాల పైన సైనిక బలగాలను మోహరించడం అనేటువంటిది జరిగేటువంటి కార్యక్రమం గతంలో ఉండేది.
కానీ ఈ మధ్య కాలంలో కొంత తక్కువగా కనబడుతుంది. అదే విధంగా కేంద్రము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పైన వివక్షత. ఇప్పుడే మనం అనుకున్నాం, అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం లోపల ఓ రకమైనటువంటి పార్టీ ప్రభుత్వం ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల లోపల వేరే ప్రభుత్వ పార్టీలకు సంబంధించిన ప్రభుత్వాలు ఉన్నట్లయితే ఆ ప్రభుత్వాల మధ్య అనేటువంటిది ఘర్షణ అనేటువంటిది ఏర్పడడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అఖిల భారత సర్వీసులు అంటే ఈ యొక్క ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లను కానీ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ల యొక్క నియామకంలో కూడా ఈ యొక్క సమస్యలు అనేటువంటివి పెద్ద ఎత్తున కొనసాగడం అనేటువంటివి జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఈ యొక్క కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు అనేటువంటి ఒకప్పుడు మంచిగానే ఉండేది. అంటే 1980s వరకు కూడా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంబంధాలు ఎందుకు బాగున్నాయి అంటే అటు కేంద్రంలో కానీ ఇటు రాష్ట్రాల్లో కానీ ఒకే పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వాలు ఉన్నట్లయితే అక్కడ ఏ రకమైనటువంటి ఘర్షణ లేకుండా ఉండేది. కానీ ఎప్పుడైతే ముఖ్యంగా ఈ 1980s తర్వాత స్థానిక ప్రభుత్వాలు అంటే లోకల్ పార్టీస్ అనేటువంటి పెద్ద ఎత్తున రావడం, అక్కడ స్థానిక పార్టీల యొక్క ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేయడం, కేంద్రంలో ఒక పార్టీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రాల్లో వేరే ప్రభుత్వాలు ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఈ యొక్క సమస్యలు అనేటువంటివి రావడానికి అవకాశాలు ఏర్పడ్డాయని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ ఇవాళ మనం చర్చించబోయే అంశము కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు సమకాలీన సమస్యలు పరిష్కారాలైనటువంటి అంశం పైన డాక్టర్ శంకర్రావు పేరువరం శంకర్రావు గారు, వారు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్, వారు అనకొండ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ లో రిటైర్ అయ్యారు. వారు అనేకమైనటువంటి ఆర్టికల్ రాశారు. అలాగే స్టేట్ సెంట్రల్ రిలేషన్స్ మీద సంబంధించినటువంటి అనేకమైనటువంటి వ్యాసాలు నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా వ్యాసాలు ప్రచురించడం అనేటువంటిది జరిగింది. వారిని అంశం మీద మాట్లాడవలసిందిగా డాక్టర్ పేరువరం శంకర్రావు గారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. డాక్టర్ పేరువరం శంకర్రావు గారు. సార్ అందరికీ నమస్కారం సార్. నమస్కారం సార్, మాట్లాడండి మీరు ప్లీజ్. సార్ ఇప్పుడు కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు అనేది మనకు రాజ్యాంగంలో కూడా పొందపరిచినటువంటి అంశాలు 22 భాగాల్లో 11వ భాగం కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల గురించి వర్ణిస్తారు సార్. తర్వాత షెడ్యూల్ 7వ షెడ్యూల్ అనుసూచిక అది కూడా కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల గురించి వివరిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆర్టికల్స్ 245 నుంచి 263 వరకు కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల గురించి వివరిస్తాయి. 263వ ఆర్టికల్ అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దు వివాదాలు ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ గురించి చెప్తుంటుంది. అయితే మనకు 1967 వరకు తర్వాత 72 వరకు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ సెంట్రల్లో స్టేట్లో పరిపాలన జరిపింది. తర్వాత 67 తర్వాత ప్రాంతీయ పార్టీలు ప్రారంభమైనాయి. జమ్మూ కాశ్మీర్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్, డిఎంకే తమిళనాడు, టీడీపీ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈ విధంగా ప్రాంతీయ పార్టీలు రావటం వల్ల కేంద్రానికి రాష్ట్రాలకు మధ్య అనేక రకాల అభిప్రాయ భేదాలు ఏర్పడ్డాయి. తర్వాత ఈ దీని గురించే సర్కారీ కమిషన్ 83లో నియమిస్తే సర్కారీ కమిషన్ 86 జూన్లో రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసింది సార్. అయితే సర్కారీ కమిషన్లో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రాజకీయాల్లో జోక్యం ఉన్నటువంటి వాళ్ళను గవర్నర్గా నియమించకూడదని సర్కారీ కమిషన్లో చెప్పడం జరిగింది. అయితే దాన్ని కేంద్రం పాటించిన సందర్భాలు లేవు. దానికి అనేక ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మన స్టేట్ గవర్నరే ఎమ్మెల్యే గెలిచారు, వారు రాజకీయంలో ఉన్నవారు మన స్టేట్ గవర్నర్గా వచ్చారు. అంటే ఈ విధంగా అనేక రాష్ట్రాల్లో రాజకీయ ప్రమేయం ఉన్నటువంటి వారిని గవర్నర్గా నియమించడం జరుగుతున్నది. అదేంటంటే గవర్నర్ పదవి అనేది రాజ్యాంగ పదవి, అది ఎలక్టెడ్ కాదు, నామినేటెడ్. అయితే నామినేటెడ్ పదవి అనేది రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండాలి. అది కాన్స్టిట్యూషనల్ ఏజెంట్ గవర్నర్. ఆ విధంగా రాజకీయ ప్రమేయం ఉన్నటువంటి వాళ్ళని నియమించడం వల్ల ఏమిటంటే కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు సమస్యలు అనేక వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు నిన్ననే మన స్టేట్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఐటీఆర్ను రద్దు చేసింది. ఐటీఆర్ను రద్దు చేయడం వల్ల మన ముఖ్యమంత్రి అలిగిండు. తర్వాత ఢిల్లీ పోయి ఉన్నారు, ఎవరిని కలుస్తలేరు, ప్రతిపక్షాలు ఒక మాట అంటున్నాయి. అంటే ఇప్పటికి కూడా అదే పరిస్థితి ఉన్నది. మనకు రామ్లాల్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి రామ్లాల్ గవర్నర్ మన స్టేట్కి వచ్చారు టీడీపీ గవర్నమెంట్లో. అప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు అమెరికా పోయినప్పుడు బైపాస్ సర్జరీ పోయినప్పుడు నెల రోజుల కొరకు నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు ముఖ్యమంత్రి అయింది. ఈ విధంగా
కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు అనేది మనకు మొదటి సందు ఉన్నటువంటి సమస్యలే 67 తర్వాత ఎక్కువైనాయి. ఈ రోజు వరకు కూడా అదే పరిస్థితి ఉన్నది. కాకపోతే ప్రాంతీయ పార్టీలు పరిపాలన జరుపుతున్న సందర్భాల్లో అవి వాటి యొక్క ప్రాంతీయ సమస్యల ప్రకారం వాటి బైలాసు, వాటి నియమాలు వాటికి ఉంటాయి. కానీ కేంద్రం అనేది అది సెంట్రల్ లిస్ట్ ప్రకారం కేంద్రం ఇస్ ఆల్ పవర్ఫుల్. అక్కడ యూనిటరీ అదే అయినా ఫెడరల్ అయినప్పుడు డీసెంట్రలైజేషన్ పవర్స్ అనేది ఫెడరల్లో ఉంటుంది. ఒక పక్క డీసెంట్రలైజేషన్ అవుతూ మరొక పక్క ఎమర్జెన్సీలో కష్టకాలంలో మళ్ళీ మనం యూనిటరీ పోవాలి, ఎమర్జెన్సీలో మళ్ళా మనం కలిసే పోవాల్సి ఉంటుంది. సెంటర్తో కలిసే పోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎమర్జెన్సీలో ఫండమెంటల్ రైట్స్ రద్దు అవుతాయి. అప్పుడు పరిస్థితిలో కేంద్ర సంబంధాలు అనేది ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి అనేది నా ఉద్దేశం సార్. తర్వాత శాసన, కార్యనిర్వాహక, న్యాయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంబంధాలు కూడా ఉన్నాయి. తర్వాత రాజ్యాంగ సవరణ కూడా కఠినమైన విధానం, సరళమైన విధానం, మాధ్యమిక విధానం ఇంట్లో ఉన్నాయి. తర్వాత 1935 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ప్రకారము సెంట్రల్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, కంకరెంట్ లిస్ట్. సెంట్రల్ లిస్ట్ 97 ఐటమ్స్, స్టేట్ లిస్ట్ 66 ఐటమ్స్, కంకరెంట్ లిస్ట్ 47 ఐటమ్స్. అయినా కంకరెంట్ లిస్ట్ విషయంలో కేంద్రం రాష్ట్రం కలిసి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కానీ అక్కడ అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చినప్పుడు కేంద్రాదే ఫైనల్ నిర్ణయం ఉంటుందని మనం గ్రహించాలి. ఈ విధంగా ఇప్పుడు అంతర్రాష్ట్ర వివాదాలు కూడా 263 ఆర్టికల్ ప్రకారం అంతర్రాష్ట్ర వివాదాలు, సరిహద్దు వివాదాలు, ఇప్పుడు మన ఖమ్మం జిల్లా 7 మండలాలు వెస్ట్ గోదావరిలో కలిపారు. అది ఒక రకమైన డిస్ప్యూటే, ఇంటర్స్టేట్ డిస్ప్యూటే. ఈ విధంగా సరిహద్దు వివాదాలు అనేది సెంట్రల్ పరిష్కారం చేయాలి. నదీ జలాల వివాదాలు సెంట్రల్ పరిష్కారం చేయాలి. గోదావరి నది జలాలు కానీ, కృష్ణానది జలాలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా నదీ జలాల వివాదాలు. ముఖ్యంగా జ్యుడిషియరీ కూడా. జ్యుడిషియరీ ఇప్పుడు మున్సిపల్ కోర్టు యొక్క నిర్ణయాన్ని హైకోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయవచ్చు, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయవచ్చు, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు నిర్ణయాన్ని హైకోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయవచ్చు, హైకోర్టు నిర్ణయాన్ని సుప్రీంకోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయవచ్చు. మరి సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయాన్ని ఎవరు ఛాలెంజ్ చేయగలుగుతారు? ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ చేంజ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్. హీ కెన్ పార్డన్ ది క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్. అది ఇండియాకు మొట్టమొదటి గౌరవ పౌరుడు కాబట్టి రాష్ట్రపతికే సర్వాధికారం. సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ కూడా సూపర్ సీడ్ చేయగలిగే అధికారం ఒక రాష్ట్రపతికే ఉంది. అది జ్యుడిషియల్ పవర్స్ లో. ఈ విధంగా మనకు కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు రాజ్యాంగ రీత్యా ఉన్నాయి సార్. ఇంకా దీనికి ఏంటంటే పరిష్కార మార్గాలు కూడా మనం ఆలోచించవచ్చు. పరిష్కార మార్గాలు అంటే రాష్ట్రాలు కేంద్రానికి సహకరించాలి. ప్రాంతీయ భేదాలు ఏమైనా ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి మళ్ళీ ఇక్కడ స్టేట్కి వచ్చినాక వాళ్ళు పరిష్కరించుకోవాలి, కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అడ్డం పెట్టకూడదు. రాష్ట్రాలు కేంద్రానికి సహకరించాలి, కేంద్రం రాష్ట్రాలను కాపాడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న వరదలు వచ్చినాయి. వరదలు వచ్చినప్పుడు అని మళ్ళీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి సర్వే చేసి హెలికాప్టర్లో తిరిగి నష్టం అంచనా వేసి కొంత ఫండ్స్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇది రాష్ట్రాలతో అయ్యే పని కాదు. ఇటువంటిగా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కానీ, లేకపోతే యుద్ధాలు కానీ, భూకంపాలు కానీ ఏమైనా జరిగినప్పుడు సెంట్రల్ యొక్క జోక్యం తప్పనిసరి అవసరం అవుతుంది. సెంట్రల్ యొక్క సహకారం రాష్ట్రాలకు తప్పకుండా అవసరం ఉంటుంది. అక్కడ ప్రాంతీయ పార్టీ కదా, మన పార్టీ కాదు కదా అని సెంటర్ భావించకూడదు. సెంట్రల్లో ఒక పార్టీ మనకేంది అని స్టేట్ కూడా భావించకూడదు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫెడరల్ సిస్టంలో మనకు డీసెంట్రలైజేషన్ పవర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రాష్ట్రాలు కేంద్రం ఎవరి అవసరాల ప్రకారం వాళ్ళు పరిపాలన చేసుకోవచ్చు. కానీ నేషనల్ ఇంటిగ్రిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కలిసే పోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్లో యూనిటరీ లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఫెడరల్ లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఎమర్జెన్సీలో మాత్రం యూనిటరీ లక్షణాలు పోవాలి, మామూలు పరిస్థితుల్లో మాత్రం ఫెడరల్ సిస్టానికి పోవాలి. అది మన ఫ్లెక్సిబిలిటీ, మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ.
సార్ సార్ చెప్పండి శంకరా సార్ సార్ మాట్లాడండి సార్ ప్లీజ్ సార్. మాట్లాడండి సార్ ప్లీజ్ మాట్లాడండి సార్ మీరు ఆగిపోయారు. అదే ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో మనకు సరే భూకంపాలు అంటే తక్కువ కానీ వరదలు అయితే మనకు ఈ మధ్య ఫ్రీక్వెంట్ గానే వస్తున్నాయి. వరదలు వచ్చిన సందర్భాల్లో కేంద్రం రాష్ట్రం కలిసే పోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన ముందున్న సమస్య ఈ మధ్య వచ్చిన వరదలు, తర్వాత గవర్నర్ వ్యవస్థ మీద ఈ మన ఐటీఆర్ రద్దు చేయడం, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇప్పటికీ ఉన్న బర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్సే. అయితే వాటిని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని మేధావులు మీలాంటి కానీ నాలాంటి మేధావులు దీని గురించి ఆలోచన చేసి తర్వాత ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్, తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ కానీ, లేకపోతే డ్రగ్స్ వ్యాపారం కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఉమెన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా కొన్ని క్రిమినల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. వాటిని మనం పరిష్కరించే దిశలో మేధావులు ఆలోచిస్తే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం సార్. తర్వాత సరే ఇప్పుడు ఎన్నికలంటే అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ కానీ, పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ కానీ, కౌన్సిల్ ఎలక్షన్స్ కానీ, రాజ్యసభ ఎలక్షన్స్ కానీ, మొన్ననే రాజ్యసభ ఎలక్షన్స్ అయినాయి. అయినా ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మొదటి చూస్తున్నాం, రాష్ట్రపతి కానీ, రాజ్యసభ మెంబర్స్ కానీ, ఉపరాష్ట్రపతి కానీ సెంట్రల్ సూచన వాళ్ళే గెలుస్తున్నారు తప్ప వేరే వాళ్ళు గెలిచే అవకాశాలు లేవు. అక్కడ ఎలక్షన్ సిస్టమ్ ఉన్నది, ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ సిస్టంలో ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ పోటీ చేసినప్పటికీ కూడా ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలక్షన్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మనకు స్టేట్ కాంటెస్ట్ ఇద్దరితోటే జరుగుతున్నది. ప్రతిపక్షాల నుంచి ఒకటి, అధికార పక్షం నుంచి ఒకటి. అధికార పక్షం సభ్యులే ఎప్పుడు ఎన్నికవుతున్నారు. రాష్ట్రపతి ఎలక్షన్స్ 15వ రాష్ట్రపతి మొన్నటి వరకు కూడా సెంటర్ నియమించినటువంటి, సెంటర్ సూచించినటువంటి అభ్యర్థులే రాష్ట్రపతికి ఎన్నికవుతున్నారు. ఉపరాష్ట్రపతి పరిస్థితి కూడా అంతే. అక్కడ ఏంటంటే సెంటర్ ఇప్పుడు అన్ని విధాలు ఫైనలే, కానీ కొన్ని సందర్భాలు మాత్రం స్టేట్స్కు లిబరల్గా చూడవలసి ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాలు స్థానిక సమస్యల విషయంలో పరిష్కరించుకునేందుకు అవకాశం సెంటర్ రాష్ట్రాలకు కల్పించవలసిన అవసరం ఉంటుందని నా మనవి. సార్ సార్ చెప్పండి సార్. ప్లీజ్ కంటిన్యూ సార్. సార్ యా సార్, డాక్టర్ శంకర్రావు సార్. సార్ సార్ గవర్నర్స్ రోల్ ఏంటి సార్ ఇందులో? ఈ స్టేట్ సెంట్రల్ రిలేషన్ లో గవర్నర్ రోల్ కానీ, ఫైనాన్షియల్ రోల్, ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ గురించి కానీ, ఎఫ్ఆర్బిఎం సిస్టమ్, ఎఫ్ఆర్బిఎం సంబంధించినటువంటిది కానీ, తర్వాత స్టేట్ సెంట్రల్ కు ఉండేటువంటి ఫైనాన్స్ రిలేషన్స్ ఏ విధంగా ఎట్ ప్రజెంట్ ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు? ఇప్పుడు గవర్నర్ యొక్క వ్యవస్థ మన దగ్గర సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నియమించిన ఏజెంట్ సార్, కాన్స్టిట్యూషనల్ ఏజెంట్. రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగబద్ధమైన పరిపాలన జరగటం లేదని కనుక, రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగబద్ధమైన పరిపాలన జరగటం లేదని గవర్నర్ గా భావిస్తే రాష్ట్రపతి పాలనకు రికమెండ్ చేయవచ్చు గవర్నర్. అయితే గవర్నర్ ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ రిప్రజెంటేటివ్, పొలిటికల్ రిలేషన్స్ ఉండవు. అయితే ఫైనాన్షియల్ గా ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ బిల్ ఆటోమేటిక్ గా గవర్నర్ దగ్గర పోతుంది, తర్వాత సెంట్రల్లో రాష్ట్రపతి దగ్గర పోతుంది. చాలా వరకు ఫైనాన్షియల్ బిల్లు మాత్రం వీళ్ళు ఆపే అవకాశాలు తక్కువ ఉంటాయని నా ఉద్దేశం. ఇక గవర్నర్ అనేది సెంటర్ నియమించినటువంటి వ్యక్తే కానీ రాజకీయ ప్రమేయం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాదు, కాబట్టి మనం వారిని రాజకీయ దృష్టిలో చూడకూడదు. అది నా ఉద్దేశం సార్.
ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ శంకర్రావు గారు. శంకర్రావు గారు కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు, సమకాలీన సమస్యలు, పరిష్కారాలు అనేటువంటి అంశం పైన వారు 1970 తర్వాత ముఖ్యంగా కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య విభేదాలు అనేటువంటి చాలా ప్రధానంగా కనబడ్డాయి. ఎందుకంటే 1970 తర్వాత ప్రాంతీయ పార్టీలు అనేటువంటి దేశం లోపల పెద్ద ఎత్తున రావడం అనేటువంటి జరిగింది. దాని మూలాన కేంద్రంలో ఒక పార్టీ, రాష్ట్రంలో ఇంకో పార్టీలు ఉండడం వల్ల కేంద్రాల మధ్య, రాష్ట్రాల మధ్య సంబంధాలు అనేటువంటివి కొద్దిగా విభేదాలు అనేటువంటివి రావడం అనేటువంటి జరిగిందనేటువంటి చాలా స్పష్టంగా చెప్పుకుంటూనే రాజ్యాంగం లోపల చాలా ప్రధానంగా కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల గురించి వివరించడం అనేటువంటి జరిగిందనే విషయాన్ని చెప్పుకుంటూనే అటు కేంద్ర జాబితా అని, రాష్ట్ర జాబితా అని, మరియు ఉమ్మడి జాబితా అనేటువంటి విషయాల లోపల ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రానికి ఉండేటువంటి విధులను, కేంద్రానికి ఉండేటువంటి విధులను, అధికారాల గురించి స్పష్టంగా శంకర్రావు గారు తెలియజేశారు. వారికి మా తెలంగాణ జనవేదిక తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు సార్. ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ విష్ణు చరణ్ చౌదరి సార్, ప్రొఫెసర్ చౌదరి సార్. సార్ ప్రొఫెసర్ చౌదరి సార్. సార్ ప్రొఫెసర్ విష్ణు చరణ్ చౌదరి సార్. Am I audible? Yes sir, please. Am I audible? Yes sir, please sir. Go ahead, please. So this topic today is a very big topic. I mean, the canvas of discussion is very wide. And when we talk about this interest relationship and some of the recent trends, because if we start from 1950s, when the constitution came into force, till today, we have found that the Prime Minister plays an important role. How the central relationship is going to take shape. For example, from 1950 till Nehru died in 64, we had the Nehruvian model of international relationship. Then Lal Bahadur Shastri came. He remained for a year, less than 2 years. Then Indira Gandhi came. So Indira Gandhi had her model of international relationship, but since 1967 there was a perceptible change, and that perceptible change was visible after about 8 or 9 states. They had experienced the non-Congress governments. So we find there was a dramatic change. But in 1971, again, Indira Gandhi bounced back to power. In 75, we had the emergency. And in 1977, we found for the first time a change in the establishment in Delhi, where a non-Congress government came under the leadership of Morarji Desai. So we have seen in the Nehruvian model, where there was consensus building between the states and the center. Indira Gandhi model, where there was a type of confrontation because of the non-Congress led states and the demand for state autonomy, the appointment of Rajmanar Commission and all that. Then in 77, we were hopeful that Morarji will be giving some concession, giving some autonomy. Morarji was also brought up in the Congress culture. So there was absolutely no change in attitude of Janata Party government. And Morarji Desai openly said the demand of the different states
cannot be met because the entire structure is like a necklace on the neck of a woman. If you withdraw any part of the necklace will not be on the neck of the woman. Chandrasekhar, who later on became Prime Minister, then the Janata Party president, said the demand for autonomy by the states was an alibi, an excuse to conceal their defects. But you know, after 1980, Indira Gandhi bounced back to power with the slogan, vote for the party that governs, that can govern. But in 1982 onwards, with the formation of Telugu Desam Party and N.T. Ramarao coming to power in Andhra Pradesh, Hegde coming to power in Karnataka, in 1983 there was a great change. And they started the opposition conclaves. They started the Southern Council of Chief Minister on 20th March 1983. So in all these conclaves, the demand was more of financial autonomy. 75% of the funds that you collect, you must give to the states. That was the demand. At one point of time, N.T. Ramarao Garu demanded that the office of the governor must be abolished, because that is a bone of contention. And C. Rajeshwar Rao, who was attending the conclave in Kashmir, Srinagar, he said, NTR Garu, we are not here to remove the post of governor. We are here to demand autonomy for the states. And our guest speaker today was referring to the dismissal of NTR government. I remember very vividly because at that particular time when the NTR government was dismissed, NTR was in Houston. And along with, he took his DIG intelligence V. Apparao. V. Apparao Garu was additional SP of my district Ganjam. Then he became SP of my district Ganjam. Then he became SP of Cuttack. Then he, through Kasu Brahmand Reddy, changed his cadre to Andhra Pradesh from Odisha. So Apparao Garu was the eyes and ears of NTR. So when Apparao Garu returned from America, few days before NTR was to return from America, he saw that the entire conspiracy was hatched, and Narendra Bhaskar Rao conspired with the opposition to become chief minister. So when the government was dismissed, Indira Gandhi was in Gujarat. She was asked, Madam, do you know that NTR's government has been dismissed? She said, I only knew from the PTI correspondent, I don't know. So the question was, the press criticized Indira Gandhi saying that an important government like state of Andhra Pradesh is being dismissed and the Prime Minister of the country doesn't know. So Inadu paper on that day published a banner headline. I may not pronounce it properly. It said, Miru Vedukunti Madam, Miru Vedukuntunaru ante avaru nammaru. You don't cry, madam, that that NTR has been dismissed. That you are crying, nobody will believe. And an old photograph of Indira Gandhi, when she was alighting at the Begumpet airport, some dust particles were entering her eyes and she was doing like this. So that photograph was flashed by Inadu, Ramoji Rao, and the headline was, Meer Vedukunti Madam, Meer Vedukuntunarante avaru nammaru. So that was a story. Now coming to the proper topic, I'm not going to dilate on different aspects. We had the Rajmanar Commission report, we have Sarkaria Commission report, we have many reports on central relations after that. But most of these recommendations, they are gathering dust in the almirahs of the Central Secretariat of the Home or the Home Ministry, Government of India. So what are the recent trends? First controversy is Planning Commission was abolished. Niti Aayog was introduced. On that, there was opposition. Second is, you know that there was, federalism was earlier two-tier. After the 73rd and 74th amendments to the Constitution, there is a third tier which has become a constitutional tier.
Actually, P.V. Narasimha Rao as Prime Minister tried it, but it was Rajiv Gandhi who takes the credit to have this. Whatever it may be, it was a fact that both Rajiv Gandhi and P.V. Narasimha Rao, they were instrumental in getting this third tier becoming a part of the constitution. So now whenever we talk about the federal structure, we talk about the center, state, and local governments. So now there are three types of combinations: center versus state, state versus local, central versus local. How it is functioning, you know. Most of these bodies, they are in only pen and paper. There is neither devolution of power nor decentralization of power. The funds, the functions, the freedom, the functionaries, they are not available, these bodies. That is one. The third issue that has become a focal issue is grant of special category status. You know how the special category status came into operation. What were the objectives? I don't want to elaborate it. On this question, Telugu Desam leader Nara Chandrababu Naidu differed with BJP and withdrew from the central government. On this issue, Navin Patnaik even recently, 7 days back, he demanded before the Niti Aayog officials that center be considered to give Odisha a special category status. The Bihar government of Nitish Kumar is demanding special category status. But it was made very clear, amply clear by the government of India that no special category status, only special packages. The fourth controversy is on the question of language. Can Hindi be imposed in non-Hindi states? That is the question. Even in implementing the new education policy of 2020 or in giving direction to the state government, you know, language has become a bone of contention from the very beginning. Particularly, Tamil Nadu takes the lead. The next issue is new education policy, how it will be implemented. You know, it is a very gigantic policy. It needs funds, it needs timing. So on this issue also, the states say that the center is interfering in the affairs of the state. Then on the question of COVID management, now COVID is also on today. How COVID situation, COVID-19 was managed 2 years back, the migration issue, the funding issue, the government of India's attitude issue, all these things are being subjected to criticism. There was a perceptional difference between the central government and most of the state governments, particularly non-BJP governments. Then civil service. Civil servants are appointed by the center, but they're allotted state cadres. You know, in every state you go, the civil service is in trouble. You know about the West Bengal incident where the chief secretary was in trouble. On the day he was to retire, he involved in the controversy. Now the withdrawal, now the center is trying to amend the rules, civil service rules, to say that whatever center will enforce, you have to obey, state governments will obey. Then on the question of role of the governor, the role of the governor has been very controversial from the very beginning, particularly with regard to Article 356. All of you know that Article 356 was implemented first in PEPSU, second first, but the most controversial one was there in 1959 in Kerala. Well, Burgula Ramakrishna Rao was the governor, and he recommended the dismissal of EMS Namburpad government while Namburpad was having a majority. From 1959 till Sarkaria Commission report and the Bomai judgment came, you find hundreds of times it was implemented. Now it is very difficult to implement 356 because of many legal, constitutional, and political questions. I have no time to give. Second is, there are instances where the governor and the chief minister are at loggerheads. So far as the role of the governor as chancellor of the university is concerned. Tamil Nadu, there was problem. Telangana, there was problem. Bengal, there was problem. In most of the Indian states now,
the role of the governor as chancellor is becoming debatable and controversial. Then resolving bills passed by the state legislative assembly for the consent of the center under Article 201, that has become controversial. You know, nomination of MLCs, the Maharashtra governor kept with the recommendation of the Maha Vikas Agadi government for more than 1 year and never gave assent. So that has become controversial. You know about the equation between the governor of Bengal then, who is now going to be the vice president of India, and Mamata Banerjee government. Then another thing is water projects, interested waters, particularly mention can be made about Polavaram project. For Polavaram project, Andhra is keen. Tamil Nadu has some reservation. Odisha has some reservation because many tribal villages will be inundated by that. So Polavaram issue is still a controversial issue. Then use of CBI, ED, income tax authorities and other central agencies, even paramilitary forces, that has become a bone of contention. Then boundary row between states, particularly Northeast, is a problem. Then implementation of CAA is problematic. National Registrar of Citizens, NRC, is problematic. But to conclude, let me say, most of these won't come to surface if the center goes for more funding to the states. That is what we want. We want cooperative federalism. We want competitive federalism. We want a federalism where national interest will be protected, but the state interest will not be neglected. We want autonomy to the states, but we will not compromise on national security, on our defense, on our foreign relationship. I remember a time when the entire country debated the Anandapur Sahib resolution of 1973. In October 1973, the Shiromani Akali Dal met at Anandapur Sahib. They made a resolution that in the new Punjab, we will have all powers. Only center will have 5 portfolios. What are they? Defense, foreign affairs, currency, communication, and railways. Apart from these 5 portfolios, the center will not do. And you all know that 1984 December election, Rajiv Gandhi won a massive mandate. The composite Andhra Pradesh people gave only 1 seat to Neelam Sanjeeva Reddy. All other seats, 41 seats, went to Congress because Rajiv Gandhi highlighted, if Anandapur Sahib resolution is implemented, देश खंड विखंडित हो जाएगा. इसलिए देश की एकता और अखंडता के लिए आप कांग्रेस को वोट दे. That was the few 7-8 sentences that he was speaking in 84 December aftermath of the assassination of Indira Gandhi, and people gave massive mandate. The Congress party got record number of 416 seats in the 1984 Lok Sabha election. That was there. So in conclusion, let me say, many issues are there, many controversies are there, but they can all be solved with mutual understanding, with mutual discussion, with mutual deliberation, because we have a multi-party system and our model is parliamentary federal model. So in view of the fact that we have pluralism, we have multiculturalism, we have great diversity, and India is a great country, we have to set up that model of cooperative centralism, wherein center will not be big, much. సుధాకర్ సార్, ప్రొఫెసర్ సుధాకర్ గారు. యా, ప్రొఫెసర్ కందకట్ల సుధాకర్ సార్. Yeah, anybody else?
శంకరరావు గారు ఉంటున్నారా? శంకరరావు, సార్, సార్. నేను సుధాకర్ లాకాలేదు. నమస్తే సార్. నమస్తే, నమస్తే. Now, while concurring fully with Vishnu Chaudhary Sahab on certain issues which are more pertinent, while congratulating Shankar Rao, though he is a very senior, but he incidentally happened to be my student in LLM, and I was the supervisor in producing LLM thesis. That's how we had a good relation, because of maybe Barlet and some other things he could not I presumably he could recognize. The thing is, now, actually, the thing is that the central state relations is a contemporary issue, is a very definitely pertinent issue which is required to be discussed at this particular point of time. In fact, it's a burning topic in India in a contemporary times. We have to keep in our mind that what Chaudhary Sahab was telling, that definitely ours is a federation, but not a kind of strict federation as we found it in America. It is something, it's an admixture of both unitary and federal features. Ante manaku akkada manaku భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ ఆర్థిక సామాజిక నేపథ్యము, తర్వాత అంతకుముందు విదేశాల ఇంగ్లాండ్ కింద చాలా కాలం ఉన్న రాజకీయ నేపథ్యం ఉంది కాబట్టి మనకు పూర్తిగా ఒక రకమైన అన్ని కలిసినటువంటి వ్యవస్థ కావాలనుకున్నాం కాబట్టి యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అన్నారు. ఆ పదం ఉండగానే, యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అనే పదం రాగానే కేంద్రానికి కొన్ని ఎక్కువ అధికారాలు ఉంటాయి. నిజానికి కేంద్రానికి రాష్ట్రాలకు మధ్య ఖచ్చితంగా అధికార విభజన జరిగింది. శంకర్రావు గారు చెప్పినట్టు యూనియన్ లిస్టు, స్టేట్ లిస్టు, సెంట్రల్ లిస్టు అండ్ కంకరెంట్ లిస్టు. ఆ కంకరెంట్ లిస్ట్ అనే లిస్ట్ లోపల ఏమి డబ్బులు వచ్చేది కాదు కాబట్టి కంకరెంట్ లిస్ట్ లోపల ఆక్యుపైడ్ టెరిటరీ మేము ఉంటాము. ఎవరు ముందు యాక్ట్ చేస్తే అది ప్రివేల్ అవుతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పూర్తి సర్వస్వ అధికారాలు లేవు. అలాగే కానీ విచిత్రం ఏమిటంటే, ఈ ప్రభుత్వాలు మెల్లమెల్లగా, కేంద్ర ప్రభుత్వం మెల్లగా తన అధికారాన్ని హస్తగతం చేసే క్రమంలో కూడా ఇప్పుడున్న బీజేపీ ప్రభుత్వం కాకుండా ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ హయాం నుండి మెల్లమెల్లగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తన ప్రభావాన్ని కోల్పోకుండా ఉండడానికి రాష్ట్రాల మీద పెత్తనం చేస్తున్నది అనేది విషయం చాలా జగద్వితం. అందుకొరకే బోల్డ్ అనే కమిషన్స్ వచ్చినాయి. ఆ మొట్టమొదటిసారి ఈ మనం చెప్పినటువంటి ఈ 1960లో కూడా వచ్చినటువంటి కమిషన్, ఆ కమిషన్ అనుకుంటాను అప్పటి ముఖ్యమంత్రి మొరార్జీ దేశాయ్ గారు ఏర్పాటు చేసిన కమిషను. ఆ తర్వాత వచ్చింది దాని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిటీ ఆఫ్ 1966 and Rajamannar committee, which was appointed by DMK government in Tamil Nadu, in order to redefine as what would be the relation between central and state, and more particularly when the central government is being dominated by one political party and the state governments are, it may be said that unfortunately in opposition government, because right from the beginning the DMK and in England, in Tamil Nadu and other leftist parties in both Kerala and West Bengal were a little bit problem for the Congress party during those periods. So therefore, they wanted these people, these 2-3 states which are actually running the governments, which are in opposition, they have been trying to consolidate themselves in a true spirit of federalism, and they wanted to have their own appropriate share in the rights as defined by the Constitution. So then we came up Anandapur Sahib resolution and what are those things. And we in 1997 we got a West Bengal memorandum which also did things. But one thing is that Sarkariya Commission, which commission has given as much as 247 recommendations, and I think that about 171 recommendations have been approved. But thing is, how many recommendations are approved? Approving is not a matter. It's not a counting of the, it's not a mathematical counting. So the most important crucial issues that have been recommended by Sarkariya Commission were almost partly rejected or partly kept in cold storage. So therefore that particular issue is there, and subsequently we find fashionably M.N. Venkatachalaya's commission, and this is a national commission which is constituted in order to refine and suggest a kind of modalities that are required for redefining and providing suitable amendments to the Constitution of India. Unfortunately, again, not much recommendations have been taken care of, and with all this Herculean exercise that was done by Mr. M.N. Venkatachalaya garu, and then we came across 2010 Punchi Commission. So I am not దీంట్లో మన అందరూ తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి
అసలు మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో అంత తీవ్రమైన చర్చ చేయకుండా మనం చెప్పడం ఏమిటంటే రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్యన సంబంధాలు ఎప్పుడూ సరిగా లేవు. దానికి కారణం ఏమిటంటే ఐడెంటిఫికేషన్ క్రైసిస్. కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్యన ఒకే పార్టీ ఉన్నా కూడా రాష్ట్రాలు తన స్వప్రతిపత్తి కోసం ప్రయత్నం చేసిన ప్రతిసారి కేంద్రము తన యొక్క ఉనికిని కోల్పోకుండా ఉండడానికి రకరకాల విన్యాసాలు చేస్తున్నాం అనేది చరిత్రే ఉన్నది. దీనిపైన చాలా ఎక్కువ చర్చలు పోకుండా నేను కనీసం ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల మీద మనం అనుకున్నట్టు శాసన సంబంధాలు, ఆర్థిక సంబంధాలు అండ్ కార్యనిర్వాహక సంబంధాలు వీటి గురించి ప్రొఫెసర్ గారు అండ్ శంకర్రావు గారు విస్తృతంగా చెప్పినారు. అండ్ మళ్ళీ చరిత్రకరణ కాకుండా వీటి లోపల ప్రతి విషయం మీద తీవ్రమైన చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉన్నది. శాసన సంబంధాలు మనకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నేను. ఒక రాష్ట్రము విడిపోవాలంటే భారత రాజ్యాంగం ఉన్నటువంటి సెక్షన్ ఆర్టికల్ 3 ప్రకారం ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి. తెలంగాణ మూవ్మెంట్ ఒక 50-60 సంవత్సరాలుగా ఉధృతంగా నడుస్తున్న తెలంగాణ మూవ్మెంట్లో దానికి రెస్పాన్స్ గా అరెస్టమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల మనం దాని రిజల్యూషన్ పెడితే రాష్ట్రం విడిపోవడానికి వీలు లేదు అని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభ నిర్ణయం తీసుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని పంపింది. ఇక్కడ ఏమున్నది, స్టేట్ షుడ్ నాట్ బి డివైడెడ్ అండ్ దట్ వాజ్ ది డిసిషన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. It's because of, so this our struggle was going on right from 1956. భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలు ఏర్పడ్డ 1950 సంవత్సరం నుంచి 2014 వరకు రకరకాల రూపకాలతోటి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రాభవం, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉనికి కోసం పోరాటాలు జరుగుతున్నాయి. అయినా మెజారిటీ వల్ల 2014లో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభ ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోవడానికి వీలు లేదని ఒక నిర్ణయం తీసుకుని పంపించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం తనకు ఉన్నటువంటి విచక్షణ అధికారాలు ఉపయోగించుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ను డివైడ్ చేసి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ చేసింది. ఇది మనం చెప్పడానికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒక పెద్ద పాజిటివ్ శాసన నిర్వహణ సభలో ఉండే శాసన వ్యవహారం లోపల లెజిస్లేటివ్ రిలేషన్స్ లో ఒక పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ అని చెప్తాం. ఇట్స్ ఓన్లీ వన్ ఎగ్జాంపుల్. మిగతా అన్ని చాలా వాటిలో కూడా కేంద్రము రాష్ట్రం ఒకే పార్టీలో ఉన్నా కూడా చాలాసార్లు కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి మధ్య తీవ్రమైన ఘర్షణ ఏర్పడ్డాయి. ఈ ఘర్షణల యొక్క వికృత రూపం 2014 నుంచి చాలా స్పష్టంగా కనపడుతుంది. దీనికి ఏమిటంటే అది ఒక రకంగా మనం పూర్తి క్రూడ్ భాషలో చెప్పాలంటే కబ్జా చేసుకోవడం అంటారు. ఇంతకుముందు రాష్ట్రాలకు కేంద్రం యొక్క అధికారి గవర్నరు కేవలం రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ది యూనియన్ గవర్నమెంట్, సో దేర్ఫోర్ హి విల్ బి డిక్టేటింగ్ ది టర్మ్స్ ఇన్ ది స్టేట్ అని మనం అనుకున్నాం. నిజమే, అదంతా అవుతున్నది. కానీ మనకు ఒకసారి సర్కారే కమిషన్ రికమెండేషన్ పక్కన పెట్టిన తర్వాత వచ్చిన ఒక ఇంపార్టెంట్ కేసు ఒకటి వచ్చింది. వారు కూడా చెప్పినారు, రామేశ్వర్ సింగ్ ఇవన్నీ కాకుండా బొంబాయి కేసు ఒకటి వచ్చింది. ఎస్ఆర్ బొంబాయి వర్సెస్ స్టేట్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో దీనిలో విస్తృతంగా పోకుండా ఉంటే బొంబాయి కేసులో చాలా స్పష్టంగా రాజ్యాంగం వాస్తవంగా గవర్నర్కు విస్తృతమైన అధికారాలు ఇవ్వలేదు అని చెప్పింది. అయినా కూడా రాష్ట్రాల తర్వాత ప్రయత్నం చేసినప్పుడు రామ్ జవయ్య కపూర్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా అనే ఒక కేసు అనుకుంటాను. దానిలో మనకి ఇప్పటిదాకా అనుకునే ఏమిటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం తను అకోపై టెరిటరీ కింద తన కాగ్నిజెన్స్ తీసుకుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అధికారం లేదు అనే అంతకు ఉన్నటువంటి అబ్సెషన్ పోయి ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఉందంటే ఎస్ ది సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ హ్యావింగ్ judicial review of all the actions, including the appointment of governors, including dismissal of the governor. So therefore, our judgment వచ్చిన తర్వాత invoking article 356, that is failure of constitutional machinery in the states అనే వాటికి కాస్త బ్రేక్ పడ్డది. And now that because the Supreme Court of India has clearly told that in future, if there is going to be any kind of action which is being taken up by the union government, invoking assumed provisions that they have got right to dismiss the government, and which has been going on, then the Supreme Court is not going to keep quiet, because the Supreme Court ultimately is called the protector of the Constitution. The Supreme Court or judiciary doesn't have any superior powers, because you are committed for a kind of theory of separation of powers, executive, legislative, judiciary.
But whereas a kind of extra powers that have been conferred on judiciary is not that the DL doesn't have, but it says that they are a kind of watchdog to see as to whether the legislative body, in exercise of their powers as conferred by the Constitution, if they are exceeding, then it is the final umpire is the Supreme Court of India, which will correct, and any of such enactments which have been passed, if they appears to be or runs counter to the spirit, line and spirit of the Constitution, they have got a constitutional right to declare it as ultra-virus or unconstitutional. And this is legislative control. And so also on executive also, because executive is something peculiar one. Executive, if you do not confer power, the work cannot be done. And once there is a power that has been conferred on the executive, so therefore the power corrupts and absolute power corrupts. Absolutely, this is what a kind of saying. So therefore, executive now has become more and more powerful. I'll give you, I generally teach in the classrooms as to how the legislature is losing its credentiality and executive is emerging as the most powerful thing. True. In order to do some kind of help to a worker of an MLA, the MLA will be going into standing before the sub-inspector of police. Imagine how the things would have been. So therefore, this is what is because the executive, because of the conferment of power and ignoring other two aspects, that is power, authority, and legitimacy. They doesn't bother about authority and legitimacy, but they see that they have got power, and so therefore they are exercising. And all the lower legislative bodies have now become almost redundant, if you can say. So they are looking at the executive. So the executive become supremacy, and in such cases, should there any case be referred to the Supreme Court of India about the executive excesses or even atrocities, we call it as, then in such cases, Supreme Court also will invoke its constitutional rights that are conferred as a protected constitution and correct the excess of this. So that is how today, without going into the whole lot of discussions and all that, today there is every danger for survival and existence of rights of life, rights, liberties, and everything, do it day in and day out. We have been we are being witness of all the tamashas that is going on, because there is a law. So therefore, I think Jignesh Mewani, who has just commented on the Prime Minister, and several cases were filed against him from various parts of the country. But peculiarly, in order to show the power of the Supreme Court, power of the central government, one person who has filed a case in somewhere in northeast state, like maybe in Meghalaya, Assam, Tripura, that was taken into consideration, and the police came from the northeast and came to Ahmedabad and taken him into custody, arrested him, and brought to the northeast state. This is what is the executive excesses, and this is what is encroaching into the rightful authority that have been conferred under the theory of separation of powers. So these are all things that have to be discussed. So definitely this requires a kind of more and more lengthy discussion. Definitely thing is that there are going to be relations which are being strained today, and a lot of discussions that are going on in the air. But unfortunately, because of what we also can daringly say, that brute majority, the governments are taking up the central government is taking up many decisions which are contrary to the expectations, aspirations of these people of this country. And it's most unfortunate. And there are also instances of correction of these enactments which are draconian laws. That's what we popularly call, but there are bad laws. For example, you look at the farmer laws. In spite of all those dissent, and for about 18 months in all the seasons, people from various 2-3 states were agitating on the borders of Delhi, and the central government was kept quiet. Maybe people say that there is the strategic silence behind it on enforcement of these 3 farm laws is only to help those selected limited people. And so therefore these limited people are not only the citizens. It is told that how the situation is going on. I think James Prashant may be looking into these things, this article. Around 70 to 80% of the capital, of the net worth of this country is in the hands or clutches of only 100 families. Imagine what about it now, it is touching 140 crores of people, and only
maybe it's 20-25% of the remaining assets are in the hands of the people. And is it not the situation to talk about the atrocities of the union government? Is it not the time to speak and look into the provisions that are there related to the distribution of powers? And is it not the way to look into how effectively, technically, the union government is encroaching into the rights of the state government and bulldozing? Because your world, the word bulldozer. Today, the government is running with bulldozers in Uttar Pradesh. So these are all certain pertinent things. I think I have taken much of the time because I wish to hear from many people. So this is a kind of this particular central state relations now, as it is in strain, and people are crying hue and cry. How best we can restore the expectations that are being enumerated by the founding fathers of this country, that is the members of the Constituent Assembly, which kind of constitution they wrote, and which kind of, and what were the expectations that after inauguration of this constitution from 26th of November, January to 1950s, how could it be moving, and in which particular socio-economic developments the society will be moving towards higher ends, and provide a kind of frugal control that the comforts and everything, a kind of social justice that is being aspired by the people of this country today, and that was actually visualized by those framing fathers. Unfortunately, there is a lot of mismatch between the expectations and the hard reality, and because it is clearly basing upon ideological political things. That is what I would like to end. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Professor Sudhakar, sir. And Dr. James. Dr. James. Yeah, thank you, Professor Shankara Garu and Vishnu Chaudhary Garu and Professor Kandagatla Garu for giving in-depth view into how the center-state relations have been working. And I just want to add just one comment here on what Professor Kandagatla Sugadakar was saying on how the difference in the federal structure between US and India, because here in the US, it was the states who formed the federal structure, the states that came together and formed the federal structure. So the power dynamic is entirely different there, and because of that, states are very powerful in the US, and they have their own constitutions, their own legal systems, and so on and so forth. While here in India, it was the center or the federal structure that the center formed the states. So so here again, the power structure, the dynamics has the lot of dynamics are due to that. Power dynamics are due to that, and it is a very essential and critical issue, which goes into the heart of the democratic system of how the country itself would be functioning, and about the future of the country also, on how things will shape up, especially how Professor Vishnu Chaudhary sir was saying that we are a highly diverse, plural, multi languages, multi ethnicities, and on this issue, we have a wonderful constitution in place, and that politicians and academics, civil activists, they should focus on making sure that the constitution should be followed, and it will be that is in a way that will be helpful in strengthening the center state relations, and again how what and the separation of powers, and maintaining the idea
of what India is all about. Thank you. Thank you, Srinivas. థ్యాంక్ యూ జేమ్స్, థ్యాంక్ యూ. ఇంకెవరైనా మిత్రులు మాట్లాడేవారు ఉంటే మాట్లాడండి ప్లీజ్. Sir, I have one question to Professor Vishnu Chaudhary. Sir, Chaudhary sir. Yeah. Sri, from a cultural nationalism, as Professor Sudhakar just now said, we are now going into a bulldozing culture, bulldozing nationalism. How this is going to help the center-state relations? It will not help the center relationship, rather it will harm. What I find is there is complete intolerance. From the very beginning, one of the assumptions on which we have built center-state relationship is that you have to tolerate governments led by opposition parties. And there must be mutual trust. Once you are in power, you cannot impose anything. You have to consult your states. Jyoti Basu, then Chief Minister of Bengal, said the center-state relationship can be compared with the human body. If any part of the body is weak, you cannot claim it to be a healthy body. You have a good physique, but you have lost your eyesight. You have a good physique, but you have lost your 2 legs. So all parts of the body should be developed so that you can have a perfect human body. That was Jyoti Basu's theory. On that theory, the premise of more power to the states was there. But I have told you in another context that the states, they demand more power from the center. The states are not prepared those powers to the urban local bodies, nor to the Panchayat Raj institutions. Whenever there is power, there is a tendency to concentrate power. Correct. Autonomy, yes, but not below me. Correct. But how about this FRBM, sir? The restrictions on FRBM and all those things, where state governments are making a hue and cry. Please be clear, I could not follow. No, the FRBM, when the state fiscal regulatory and of banking management. That is being enforced. That is being enforced, but central funding is not coming yes, as the desired. You know, on MG Narega and even during COVID management, the centers have said that we are having no money at our disposal. Please give us the money. Please release the money. Because now center is a better place financially. The states are almost with the begging bowl. That is why Biju Patnaik once said, you can't expect the states to be under center's mercy. And the center cannot behave like a headmaster. Those were the comments of DMK government as well as Biju Patnaik in 1971. So we cannot be under the center's mercy. We must get our due. Suppose you have mining royalty due for us in Odisha, that must be paid on time. Now, there was a time when there were more than 200 centrally sponsored projects. Now you count down, they have been drastically reduced. Because the theory is, whether it is center's money or money of the state government, it is after all people's money. But the center, because of our constitutional arrangement, is financially strong as compared to the states. State governments have no funds even to give to the salary and pensionary commitment to the retired people. And what about development work? What about welfare work of the people? So you can't segregate.
The center Sir, must what, be considerate. sir, what Yes. about GST, sir? GST, when all the funds which are being collected from a particular state government is going Yes. to the central pool. Yes, Yeah. yes. From there, they have to give. Yeah, there is nothing called center's money, state money. It is people's money. Yes, yes, absolutely, it is people's money. But when the central is holding its leash on that, Actually, you know, when this opposition conclave started under the leadership of N.T. Ramarao, yeah, the common demand was we want 75% of the money collected by the center to be given to the states. Because like blood is for human body, finance is for the states to manage its affairs. We need funds. but to retain the power, these regional parties which are in power now, they are unleashing lot of populist schemes. These populist schemes, ultimately, where is it in a welfare state or it is going to be populism? Now we have many populist measures followed by every state government as well as central government. And everybody is indulging in vote bank politics. Correct. Vote bank politics. You know, you are giving rice 1 rupee a kilo. You are giving many doses. But how much? For how many years? What is the ceiling? That is being question mark. Now many economics have pointed out that this populism in the ultimate analysis will ruin our interest in future. So what is required is the use of human resources. Then the gap between the rich and the poor must be closed. That has been our aim. And thirdly, these regional imbalances must go lock, stock and barrel. You know, in many states, we have a concept called center and periphery. So far as center relation is concerned, I have given you once this example. You know, Haryana, Punjab, a portion of UP, even Rajasthan, they got more funds because of their geographical proximity with the center. But at one time, Andhra got good funding, Karnataka got good funding, Kerala got good funding because Mrs. Gandhi as Prime Minister depended on Mr. K. Karunakaran and A. K. Anthony. In 157-member Council of Ministers, Andhra was represented by 7 ministers, Odisha 1. There were 3 cabinet ministers, 3 ministers per state, and 1 deputy minister, Mr. M.S. Sanjeevaya or something, whose son became Union HRD minister. Kakinada. Yes, yes. So like that you find Sanjeev Rao. So you had P. Venkata Subbaya, you had P.V. Narasimha Rao, you have Jalgama Vengala Rao, all these ministers, 7 ministers in a council of ministers of 53 or 54, whereas Odisha was just. So that is called political proximity with the center. You may be away from Delhi, but you can get things done. You look at any state. In Odisha, Bhubaneswar, Cuttack, they are Puri, they are given attention. Same is the case with Andhra, Telangana, every state. Those who are nearer to the power, they get priority. That is known as center periphery syndrome. Actually, this syndrome has come from international politics, but it is used in Indian government politics to speak of our center-state model of governance. So that is another question. So a lot of questions are there, and all these issues were discussed by Sarkaria Commission. Then as Sudhakar Babu has said, by Venkatacharya Commission, by Punchi Commission. But we don't bother about the recommendations. We have political consideration, which is more important. How to get votes, how to come to power, and once in power, to perpetuate power. That is the thing.
Thank you, sir. Hello. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇంకెవరైనా మిత్రులు ఎవరైనా మాట్లాడారున్నారా? ప్లీజ్. Yeah. Yes. Please sir, మాట్లాడండి. ఎవరు? హలో. Please raise your hand, sir. శంకరరావు గారు మాట్లాడండి. సార్ మాట్లాడారు. నమస్కారం సార్. నమస్తే. చర్చలన్నీ అయిన తర్వాత మనం ఒక నిర్ణయానికి రావచ్చు సార్. చెప్పండి. ఇది ఏంటంటే ఒక విషయం మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఏంటంటే స్టేట్స్మెన్ జాతి గురించి ఆలోచిస్తాడు, పొలిటీషియన్ ఎలక్షన్స్ గురించి ఆలోచిస్తాడు. ఇంతకుముందు చర్చ కూడా అదే, ఓట్ బ్యాంక్ అన్నారు. ఓట్ బ్యాంక్ అనేది నేను చెప్పేది కూడా ఒకటే. అయితే సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్ బాగుండాలంటే రాష్ట్రాలు కూడా కొంచెం విషయాన్ని చర్చించి కొన్ని యథార్థాలను కూడా అర్థం చేసుకుంటే బాగుంటుంది. తర్వాత వాళ్ళ అభిప్రాయాల భేదాలు ఏమంటే చెప్పొచ్చు, కానీ అది పరిపాలన మీద ఎఫెక్ట్ చూపెట్టకుండా ఉండాలి. తర్వాత కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు అంటే మళ్ళీ మనకు ఇప్పుడు ఈ మధ్య గవర్నర్ వ్యవస్థ మీద కూడా చర్చ జరుగుతున్నది. అయినా కూడా చర్చ శాశ్వతంగానే జరుగుతున్నది. ఇదే గవర్నర్ ఒక చర్చ ఏమైందంటే గవర్నర్ వ్యవస్థను కూడా ఎలక్షన్ ద్వారా రావాలి అని ఒకటి చర్చ వచ్చింది. కానీ అది మన రాజ్యాంగంలో సాధ్యం కాదు. మనం ఈ గవర్నర్ వ్యవస్థ కూడా మనం ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ నుంచే తీసుకున్నాం కాబట్టి గవర్నర్ వ్యవస్థ మనకు అవసరమైన పద్ధతే. కాబట్టి సర్కారీ కమిషన్ పేర్కొన్నట్టు రాజకీయాలతో ప్రమేయం ఉన్నటువంటి వాళ్ళను గవర్నర్గా నియమించకూడదని సర్కారీ కమిషన్ చెప్పింది. కానీ అది ఆచరణ సాధ్యం కావటం లేదు. దానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అది ఏంటంటే గవర్నరు రాజ్యాంగ ప్రతినిధి కాబట్టి కేంద్రం పంపించినటువంటి ప్రతినిధి. ఎందుకు పంపిస్తుంది కేంద్రం? రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగ పరిపాలన జరిగేట్టు చూడమని గవర్నర్ను మనకు అలా నియమిస్తున్నారు. కానీ అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క పొలిటికల్ ఫోల్డ్లోకి వీళ్ళు ఆ ఫోల్డ్లో పోవటం జరుగుతున్నది, తప్పటం లేదు. అయితే అది వాస్తవం కూడా ప్రాక్టికల్గా ఒక సాధారణంగా గవర్నర్లు సొంత రాష్ట్రాల వాళ్ళు కాదు, వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వస్తారు. వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు లోకల్ రాజకీయాలు, స్థానిక పరిస్థితులు అర్థం కావాలంటే వాళ్ళు రాజకీయ నాయకుల మీద, ముఖ్యమంత్రి మీద ఆధారపడక తప్పదు. ఆ పరిస్థితి అది క్రమంగా రాజకీయ స్నేహితులను దారితీస్తుంది. అక్కడ పొలిటికల్ కలర్ రావటం వల్ల రాజ్యాంగ ఉద్దేశం ఓడిపోతున్నది. ఈ విధంగా దీన్ని చర్చించవచ్చు, కానీ నిర్ణయాలు తీసుకోవటం ముఖ్యం. తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఆచరించే ప్రయత్నం చేస్తే బాగుంటుంది. ఆచరణ లేనప్పుడు ఎన్ని మంచి నిర్ణయాలు తీసుకున్నా ఫలితం ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనది మంచి రాజ్యాంగమే, కానీ ఆచరణలో లోపాలు జరుగుతున్నాయి. ఆ లోపాలు జరగకూడదంటే పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈ రెండు కలిసిపోతేనే బాగుంటుంది. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏమో సెలెక్షన్, పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏమో ఎలక్షన్. అయితే ఒకటి ఎలక్షన్, ఒకటి సెలెక్షన్. దీని ద్వారా మనకు జరిగేటువంటి మేలు బాగానే ఉంటుంది. రెండు కలిసి పనిచేస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే సెలక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేది ఎలక్షన్ ద్వారా వచ్చే సాధ్యం కాదు. తర్వాత పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసి పరీక్ష పాస్ అయ్యి ఇంటర్వ్యూ అయితేనే ముఖ్యమంత్రి కావాలనే సాధ్యం కాదు అది. కాబట్టి ఈ రెండు ఎగ్జిక్యూటివ్లను కలపడం సాధ్యం కాదు. కాబట్టి రెండు వేరువేరుగా మనం వాటి ద్వారా లాభం పొందాలని నా ఉద్దేశం సార్.
థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. నా ప్రశ్నలు కానీ ఏమైనా ఏమైనా మనోజ్. మనోజ్ రెడ్డి గారు, మనోజ్ రెడ్డి గారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. గురువు గారు పురుషోత్తమరావు గారికి నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ, థ్యాంక్ యూ ప్రొఫెసర్ శంకర్ రావు గారు, చంద్ర చౌదరి గారు, అలాగే సుధాకర్ రావు గారు. సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఎ వెరీ వాస్ట్ అండ్ బ్రాడ్ సబ్జెక్ట్. ఇట్స్ కెనాట్ బి ఎండెడ్ ఇన్ 1 hour or 2 hours లైక్ దట్. బట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశాలు ఎన్నో చెప్పినారు. థ్యాంక్ యూ. వెనక మనం ఈ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అనేటివి మన పూర్వం సరే ఎన్టీ రామారావు సీఎం ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు మిసెస్ గాంధీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఈగో క్లాషెస్ అట్లా కొంచెం సంథింగ్ అప్పుడు అయినాయి. కానీ అట్లాంటిది దానికి 10 ఇంతలు ఇప్పుడు సరే అప్పుడు మిసెస్ గాంధీ ఎంతో డిప్లొమాటిక్ గా ఎంతో ఐడియాలజికల్ గా దాన్ని డీల్ చేసినారు, సరిపోయింది అప్పటి పరిస్థితిలో ఇన్ దోస్ డేస్. బట్ నౌ ఇప్పుడు చూస్తుంటే కొంచెం ఏమో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొంచెం ఎనార్కిక్ గా పోతుందా, మరి టూ ఎనార్కిక్ గా పోతుందా అన్నట్టు భావం అనిపిస్తుంది. ఎక్కడైతే ఈ సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఉంటాయో వాటి పట్ల కూడా కొంచెం అసహనం వ్యక్తం చేసుడు, కొంచెం స్ట్రాంగ్ లీడర్షిప్ ఉంటే దాన్ని స్టంప్ చేసే ఆలోచనలా ఉన్నట్టు అనిపిస్తున్నది. కాబట్టి ఇన్ కమింగ్ డేస్ ఫర్ ద స్టేట్స్ విచ్ ఆర్ రూల్డ్ బై ద రీజనల్ పార్టీస్ కొంచెం ఎట్లనో కొంచెం పరిస్థితి కొంచెం వి షుడ్ వెయిట్ అండ్ సీ. కొంచెం పానిక్ గానే ఉంది పరిస్థితి. బట్ ఇంకో డెమోక్రసీ సిస్టమ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ కూడా దెబ్బతినే పరిస్థితులు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. కాబట్టి వీ షుడ్ వెయిట్ అండ్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. ఇట్లాంటి చర్చలు ఎంతో అవసరం ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో మనకు. థ్యాంక్ యూ రామన్న ఫర్ గివింగ్ ద ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మనోజ్ రెడ్డి గారు. ఇంకెవరైనా మాట్లాడేవారు ఉన్నారండి? ఇంకెవరైనా? చేయలేదు. సారంగపాణి గారు, పొలిటికల్ సైన్స్. ఎస్, మందా సారంగపాణి గారు. నమస్తే సార్, బాగున్నారా? అవునా, మీ అభిప్రాయం ఏమైనా ఉన్నదా? క్వశ్చన్ అడుగుతారా సార్? లేదు సార్, థ్యాంక్ యూ. వి గాట్ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ హిస్ లెక్చర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. తెలంగాణ జనవేదిక కుమారస్వామి మాట్లాడే. కుమారస్వామి, హలో హలో కుమారస్వామి గారు మాట్లాడండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్, మాట్లాడండి. ఈ తెలంగాణ జన వేదికకు నన్ను పరిచయం చేసిన రామ్ సార్ గారికి, మరి మా గురు ఉదయన్న గారికి అందరికీ నమస్కారం సార్. ఈరోజు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో రాష్ట్ర మరియు కేంద్ర సంబంధాల గురించి చెప్పడం చాలా సంతోషకరం సార్. దీనివల్ల మనలాంటి యువత ముందు ముందు ఏం జరుగుతుందో, ఏం చేయాలో మన దేశానికి కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను గమనించగలిగింది సార్. చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ మీటింగ్ నన్ను కూడా ఇన్వైట్ చేసినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ కుమార్, థ్యాంక్ యూ. తెలంగాణ జన వేదిక జూమ్ ఆన్లైన్ మీటింగ్ ఇచ్చేసి కీలకోపన్యాసం ఇచ్చినటువంటి డాక్టర్ పేరువరం శంకర్రావు గారికి తెలంగాణ జన వేదిక తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు సార్. అదేవిధంగా ఈ రోజు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి ప్రొఫెసర్ విష్ణుచరణ్ చౌదరి సార్ మరియు ప్రొఫెసర్ సుధాకర్ సార్ గారికి, అట్లాగే డాక్టర్ జేఎఫ్ ప్రశాంత్, మనోజ్ రెడ్డి గారు, ఇతర మిత్రులందరికీ, వేదిక సభ్యులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈనాటి ఈ కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిస్తున్నాం. వచ్చే వారము మరొక టాపిక్, మరొక అంశంతో కలుసుకుంటామని తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు, నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. Thank you, sir. Thank you. Good night, all. Thank you. Good night, sir. Good night.